Global Paint, a reliable product. Ekiddako ku Dota TV. AMASUKKULUMU ku 3. Ekiddako kiwagiddwa. Global Paints. Ku ceiling tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Oba. Akusinga gye musiga. Ogwo omutindo okusasulira sente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. Eno ye Delta TV. Tukole. Wesibye otya tukwaniriza ku AMASUKKULUMU ku 3. Kooti esookerwako e Butambala eyongezaayo okuwulira kw'okusaba Kwokweyimirilwa kwe yali omubaka w'e Butambala Muwanga Kivumbi ate era nga ya mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki NUP mu bitundu bya Buganda. Kakati ate oluvannyuma n'olw'okuteekebwako ekibaluwa kibakuntumye akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya olunaku olwaleero alabiseeko mu kakiiko akalondola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti ate era n'abaako byannyonnyola. Ebyo n'ebirala bimu ku byogenda okuba ng'ofuna AMASUKKULUMU ku 3 nange Shamimu Najingo. Kwaniriza ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mu Gwamwakanya omwaka 2026. Nzikiriza ate AMASUKKULUMU ku 3 mbere nga ngatandika butereevu ne kkooti esookerwako e Butambala ng'eneyongezaayo okuwulirwa kw'okusaba kwe yaliko omubaka w'e Butambala era nga yamyuka omukulembeze w'ekibiina ki NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi. Kakati ono egimu ku misango egimuvunaanibwa kwe kuli egy'ebiri omuli egy'okukuma omuliro mu bantu saako n'okubeera n'akabinja k'abantu akatali mu mateeka. Omusasi waffe abaddeyo nga bino byonna bigenda mu maaso era katulabe byatujjiddeyo mu bujjuvu. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa munda n'ebweru wa kkooti e Butambala ng'eyaliko omubaka w'ekitundu kino era nga ye mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi akomezebwawo mu kkooti ng'omulamuzi wa kkooti eno Amina Wahabu bwe yalagira. Ku ssaawa 4 Muwanga Kivumbi atuusiddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi era wano wayise embale ne bannamateeka be nga bakulembeddwa Medad Lubega Sseggona ne Samuel Muyizi n'abakulu okuva mu kibiina ki NUP okubadde akulira oludda olwabula gavumenti Charles Ssenyonyi ssaako omukulembeze w'ekibiina kino ow'ekiseera John Baptist Nambeshe ne batuuka. Oluvannyuma lw'okuyingira mu kkooti omuwabi wa gavumenti Rachel Bihole asabye kkooti eyimirize bannamawulire okukwata obutereevu ebigenda mu maaso mu kkooti okusobola okuwa eddembe ly'abeeyimirize. That exclusion of any form of live streaming and media does not derogate from the applicant's constitutional right to a fair hearing, but rather derogate from the applicant's constitutional right. Wano bannamateeka ba Muwanga Kivumbi nga bakulembeddwa mu Medal Lubega Sseggona ne Samuel Muyizi basobye kkooti egende mu maaso n'okutunula mu kusaba kwabwe okw'omuntu waabwe okweyimirirwa kubanga abeeyimirize baabwe tebalina buzibu na kukwata bifaananyi. We pray that bail proceeds. We present our sureties who are not complaining, and counsel presents a response because she has had time to verify the witnesses, as she said. But Your Worship, what we are praying for is, at least as of now, do not be cajoled into what may be seen as a conspiracy to conduct a secret trial. Abeeteeseteese okumweyimirira basatu bagattiddwako kwabo abataano abaali basooka okusaba okweyimirira Kivumbi. Omugatte ne bawera abantu 8 era ng'abamu ku bano okubaddeko abooluganda ba Muwanga Kivumbi nga kw'otadde n'ababaka ba Parliamentary basatu okubadde Joel Ssenyonyi,
John Baptist Nambeshe ne Francis Zaake omubaka wa municipality y'Emityana oluvannyuma lwa kkooti akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssenyonyi wamu n'omukulembeze w'ekibiina kino ow'ekiseera John Baptist Nambeshe bavumiridde ekya kkooti okwagala okugana okukwata ebigenda maaso mu kkooti kye bagamba nti kuba kulinnyirira ddembe ly'abuntu. N'abamawulire okuweereza obutereevu mpewo zammwe ebigenda mu maaso kubanga omusango guno muzibu bayinza okutiisa abajulizi bayinza okutya ne ba parties omuwaabi n'omuwawaabirwa omuwaabi nga ye Uganda eyinza okutya ebintu bino ensi okubimanya naye ne tugamba ye omwami Muwanga Kivumbi bino ye tebimutiisa nsi kubimanya bamuvunaana obutujju twagala ensi emanye ayagala ensi emanye bamuvunaana okuddukanya akabiina k'abantu k'abamenyi b'amateeka ayagala ensi ebimanye bamuvunaana okukuma omuliro mu bantu nawulira omukadde nga agamba omuliro okuma gwaki oba yakuma omuliro mu bantu ye ayagala ensi ebimanye takiina kumutawaana naye yo Uganda etya nti singa binatambula ku mikutu abajulizi bayinza okutya neyamuwawaabira ayinza okutya ne tuleeta abantu abalala abamweyimirira nga tugatta ku bye twasooka okuleeta amanya gavumenti twali twagagiweereza dda ne gye babeera namba zaabwe ez'amasimu n'endagamuntu bwe beeyagala okubanoonyerezaako babakikwangala ng'ebadde erina obudde naye ne basaba ne bagamba ekyo basaba bakyanukule ku lunaku olulala olunaku lw'okutaano ekya kamera omulamuzi tannaba kukisalawo tannaba kubakkiriza era kati kamera zibadde zikola kye mukuba mulaba tabaganye nabagamba nti mutusabire nga nammwe bwe mwesabira ekiri atabaala media practitioners should not be allowed to cover the matter in which Muwanga Kivumbi is accused. And I must salute our legal team that has been assembled together, that have objected and are ready to respond to this matter ably on Friday. There should be nothing to hide. We encourage our colleagues representing the state just to be organized, be well prepared. The media has got no problem. Just do your work. Of course, as we could see today, they were also a bit fidgety. They were adding terrorism to this particular file. It is not in this file. Here there is inciting violence and also managing an unlawful society, which are also problematic. But you could see they didn't seem to be very organized. Ekigendererwa ky'okuba nti nno article 28 egamba ensonga zibeere mu lwatu bwe ntuka okwewozaako abamu ku abo abandifendinga weesanga bali mu public nti wabaawo omuntu n'ajja n'alimba kitegeeza omuntu asobola okubeera eri ebugoye n'agamba nti oyo alimba n'ampa obujulizi bwe. Bakira bino byonna bigenda mu maaso ng'ebweru wa kkooti abawagizi ba Kivumbi nga bayimba ennyimba saako n'okusaakaanya era mu kwogerako n'abamu basabye kkooti eyimbule omuntu waabwe kuba talina musango. Tusaba honorable Muwanga kuba twamulonda ne tumuwa obululu okumanya twamulonda nabo bennyini abaliko abeerangirira nti baayitamu batya n'abantu. Muwanga Kivumbi talina tabbu twamulonda n'awangula akalulu ke ne battira abantu ewe kati bagamba ye yabatta atalina mundu yagijjawa. Bamunganga bajja okubakuba mweyongereye kale mututyakooki ngale mundu atya okutya kufa atalina mundu. Bakuba amasasi Muwanga talina mundu, bakwata abaana Muwanga si atuleeta fe abamulonda tumwagala tetukyayagala tubuulira kirala tewali kulanga kulala bannabutambala tubuuza gavumenti ya Uganda Muwanga emubanja ati kye yamuwola. Muwanga Kivumbi asindikiddwa ku alimanda mu kkomera ekitalya nga wakuddamu okulabikako mu maaso g'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno.
bwetyo embeera ate bwebadde wali ku kkooti e Butambala. Kakati ate bwe toyongerayo kakakiko ka Parliament akalondoola enzirukanya y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti ate olwaleero kasazeewo ne kalayiza bakamisona okuva mu kakiko k'eddembe ly'obuntu oluvannyuma lw'okutandika okuwa obujulizi bwe babadde batamwattamwa. Kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo ate akakiko ka Parliament kano ke kamu kaatadde ekibaluwa kye bakuntumye kwakulira akakiiko kano Muwanga era ng'olunaku olwaleero abukeerezza nkokola okulabika mu kakiiko kano kw'ossa ne bakamisona be abalala abalabiseeko olunaku olw'eggulu ne bagobwa okusobola okuba nga ate basooka okuleeta mukama waabwe Muwanga. Ono nno kinajjukirwa nti gye buvuddeko yateekamu okusaba kwe okuba nga awummula emirimu gy'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu wabula nga ne gye buli kati omukulembeze w'eggwanga tassanga mukono ku kusaba kwe. I, Wangadia Mariam Mutonyi, affirm that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Oluvannyuma lw'akakiiko ka Kosase okufulumya ebiragiro ebikwata ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Muwanga olunaku lw'eggulo ono enkya ya leero talinze kumuwalawala wabula akedde ku Palamenti asobole okwewozaako ku bigambibwa nti yaviiriddeko enzirukanya y'emirimu mu kakiiko kano okugootaana. Mr. Chairman, may it please members of the committee, I apologize for my inability to appear yesterday, and now that I'm here, whatever was contained in my letter, I will say it verbally here. So in that respect, I will withdraw my letter. Wangadia asoose kunyizibwa ku lwaki abadde yeebulankanya ku kakiiko kano wamu ne ku nsonga ezigambibwa nti yalekulira nga wabula ono ategeezezza akakiiko nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagaana okulekulira kwe era n'amulagira addemu okuddukanya emirimu gy'akakiiko kano. Madam Wangadia tendered in her resignation and we must handle this matter carefully. We can interface with her under the other auspice you gave of formal work. But the truth of the matter, there is nowhere the resignation was rescinded in writing. If you are appointed in writing and you tender in your resignation in writing, there must be another writing rescinding the resignation. I received from the appointing authority was through a phone call. It was not in writing. Sometimes His Excellency the President communicates through phone calls, and I was instructed, if I had left office, to return to office immediately. And I complied with the directive of the Fountain of Honor. Wabula oluvannyuma lw'ababaka abatuula kakiiko kano okutandika okukuba ebituli mu kwewozaako kwabwe ssentebe w'akakiiko ka Kosase ate nga ye mubaka wa Kyaddondo East mu Parliament Honorable Muwada Nkunyingi alagidde bano bakube ebirayiro olwo basooke baddemu ebibuuzo. All the blame you had for failure to have tribunals was on the chairperson. Now the chairperson is present. You are being reserved. Now you cannot choose to tell the committee different answers at different times. I so rule, be put on oath. I, Shefer Okwago, affirm that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Bano babuziddwa ku lwaki tebatuuza nkiiko ng'era akakiiko kakizudde nga bakomishona bano bwe balina obutakwatagana era ne babalagira okugonjoola endooliito zaabwe. Bano balagiddwa okomawo nga 17 omwezi guno baddemu ebibuuzo bye batasobodde kuddamu ng'era ssentebe w'akakiiko kano akkiriza n'okussaamu ekiragiro ky'okukwata ssentebe w'akakiiko kano. Nga mandeeti yakano akakiiko kulwana otajero mu lipooti yagamba buli we balwawo owulira emisango oba ne bagigoba watali nsonga baba bammye omuntu aloopye omukisa okuba nti afuna obwenkanya kyetulowooza nti kiba kikosa bannayuganda abalala. So ekirungi nti tutandise ogenda maaso okuwuliriza ensonga z'akakiiko kano naddala nga twekuusa ku byalabikibwa mu lipoota ya Auditor General
tujagera maaso olukiiko tulongeddeyo paka ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ku 8 tungere maaso okuwuliriza ebikwata ku Uganda Human Rights Commission. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalina omulimu gw'okulondoola n'okunoonyereza ku bikolwa eby'okutulugunya abantu wabula nga akakiiko kano kalina emisango egikwata kutulugunya abantu naddala bannabyabufuzi egisoba mu 2 nga ne kati tebaginoonyerezangako nga wabula akakiiko kano bano obuzibu babuteeka ku bbula lya nsimbi. Ababaka kye bawakanyiza nga bagamba nti bano balina n'ensimbi ezisoba mu buwumbi 10 ezaabaweebwa wabula nga tebalabangako kye zikola. Nze nina omwoyo gwagungamba nti abalonda tayagala bakwatagane kubanga bajja kukola ebituufu. Bobo bawuliriza okusooka beekwasanga nti balwa okusindika chairperson okuba chairperson nga Honorable Medical gwafudde ne bwe baamala okufuna chairperson ne sente ne bafuna ne supplementary bilioni 10 namba mu mwaka ogwo gwe tuwulirizaako era emisango tejawulirwa mingi. Kakati bwogenda okutunula olaba nga bali mu kwerumaluma kwe kubalemeseza okukola emirimu. Mu ngeri emu ate era n'ababaka abatuula ku kakiiko ka Parliament ak'ebyettaka bakunyizza abakungu okuva mu Ministry y'ebyettaka oluvannyuma lw'okukizuula nti ebyapa bingi mu ggwanga biriko obwannannyini obusukka mu bumu. Ate era ababaka be bamu bakunyizza abakungu bano oluvannyuma lw'okukizuula nti n'ebyapa bya faamu za gavumenti bingi ku byo byabulankanyizibwa. Olwaleero ababaka ba Parliament abatuula ku kakiiko ka Parliament ak'ebyettaka babadde basisinkanya abakungu okuva Ministry y'ebyettaka nga bakulembeddwa Minisita Judith Nabakooba n'omubeezi we Harriet Ntabazi. Ababaka bawuniikiridde bwe bakizudde ng'ettaka bwe lirina obwannannyini n'ebyapa ebisukka mu bantu ababiri nga bano babatadde ku nningo okunnyonnyola kino kyajja kitya. Where I am, it takes where I am, it takes part of the church and takes part of other residents, my neighbors. So, Chair, I think this is an issue which hasn't yet been fully tackled by Mr. Baker because we still want to appreciate how does somebody who has how does a title sit on already an existing title, Chair? Than the land itself. Now, the problem today is how do we handle the conflict and the corruption within the land issue? Because we have officers that we all know in land offices that they issue special titles. Whether the land has 2 titles, they issue another 3rd title. I don't know who controls the title. Who controls the titling? Don't you have a measure of checking and see our officer, why has he done that one? And it is checked within the ministry in order not to cause conflict. Because the conflict that is coming out of the land issue is becoming to be a problem. In a current digital era, I think you're all here. I want us to agree that before we leave this room, we should have answered that question. How does it happen that in the current generation, digitization, we have 2, 3 titles sitting on the same piece of land? All the agreements, how he acquired the land. This man had all the titles in his names. In his names, I can insist. So my company was the one managing the land. Later came a time where a group of people came, grabbed the land, and all the land, out of 10 square miles, 7 of them were converted to new titles, and this land was taken. Okwanukula Minisita Nabakooba ategeezezza nga bwe batandise enkola ya tekinologiya gye batuma blockchain nga yakuyambako okumalawo ekizibu kino. Ebyo ebyapa okubeera bibiri nga byogera ku ttaka lyerimu tugendagenda ku blockchain. Tukimanyi nti ebintu bino byatandika dda mu history, tuziyita historical injustices. System yaffe ezze ekula nga systems endala mu Africa. Tubadde ku manyo ebbanga ddene nnyo ate nga waliwo ebizibu ebyo. Ali ebukalasa kyakola, ow'emukono ayinza obutakimanya, ow'ekyaddondo ayinza obutakimanya, ow'emitiana ayinza obutakimanya. Ne tugenda ku land information system. Data y'omu ye yalimu ebizibu ne wesanga nti yabadde data ayingizibwa mu information system. Naye president mu magezi ge amalungi yatugamba tugende ku blockchain. Blockchain bw'ogisomako ye system egenda tuyamba okutereeza. Era twagala blockchain tetugenda kutwala butwazi biri mu information system yaffe ku blockchain. Twagala blockchain ebenge etandikira ku ground.
ngeri decentralized nti bwe bagenda emukono batandikira mukono paso by paso okubanga ziyingizibwa mu blockchain ziyambeko okuba nti ekizibu ekibadde ku system yaffe tetukitwala ate ne ku blockchain yadde yo blockchain eyinza okudetectinga nti wano waliwo ebyapa bibiri oba ki naye twagala tubeere nga blockchain bweba etandise ye register gye tumanyi nti ejja kuba yenkomeredde nga yeesigika ate ng'esobola n'okwanguya emirimu gy'ebyettaka n'enzirukanya y'enkola ekwata ku byettaka mu ggwanga. Mu ngeri emu ababaka batabuse ku nsonga z'ebyapa by'ettaka ebya ranchi za gavumenti ebitamanyiddwako mayitire nga kuliko n'erimu eryatwalibwa mu Mankweto. And it's not part of ranches. And these people, they have been going there, lying those people that they will give them land titles every day. So, I don't know why, gentlemen, Honorable Minister, you're not acting. Presenting a challenge that when they go to the boards, they don't have that document that indicates that that beneficiary was allocated that ranch. So it is stalling the titling process. Unfortunately, also the restructuring board wound up its activities. So some of retrieving some of the documents regarding the allocation data, and this is still a challenge because it was not really hosted in the ministry, it was an independent agency. Ku nsonga y'emivuyo ku ttaka, minisita agamba bakuyita buli avunaanyizibwa ku ttaka babawe ekyenkomeredde nga kino kyakumalawo emivuyo ku ttaka. Okukendeeza mu buvuyo obubadde ku ttaka oba mu mivuyo egiri ku ttaka. Ebitongole ebyo tubadde twesanga nti bitambula, of course bikola emirimu era byateekebwawo. Naye ng'oluusi abantu abamu bakola ne wesanga nti oluusi bye bakola tebirina impact ku ground. Oli akola n'abugumiriza abantu naye bw'avaawo kyekiddako kubanga okubugumiriza abantu siko twetaaga. Twetaaga ebintu ebinaakolebwa okulaba nti Munnayuganda ali wansi ayambibwa. Nga Munnayuganda bw'oba olinnye mu kifo n'osalawo ky'osazeewo nga ffenna abali mu chain ekwata ku by'ettaka tuba tujja kugoberera ekyo kisaliddwawo. Ssentebe w'akakiiko Edison Lugumayo agamba basazeewo okuyita abo bonna bekikwatako okuva minisitule eno mu kaweefube w'okumalawo emivuyo n'enkaayana ku ttaka. Particularly the Department of Land Registration, Administration, Land Surveying and Mapping, and we are trying as much as possible to understand where the genesis of the evil of multiple titling, double titling, many titles appearing on the same piece of land, which scientifically is not supposed to be happening. Weewaawo kakati ate ye minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Sanje Tana akukulumidde abasuubuzi abayingiza omuceere mu ggwanga nga bayita ku nsalo y'emutukula wabula nga tewaliwo ne bannamagye abawulira ddala 2 abawummuziddwa. Ebyo n'ebirala byogenda okubanga ofuna mu kitundu kyaffe ekiddako eky'Amasukkulumu. Nzikiriza kitundu kyaffe kino ekisooka nkifundikira n'akanyomero kaffe ak'omukisa gw'omukono gwo kanono kavujirwa naffe aba Ntake Bakery abakutuusaako eŋŋano ekola ebyokulya ebyo ebyettanirwa katale. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Ntake Bakery abakozi b'eŋŋano Kaswa Home Baking Flour eŋŋano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Reverend Elisa Mayanja atusuubira luninzi mu kanyomero ku Delta TV omukisa gw'omukono gwo nyweza nga ngamba bwenti okwogera obwogezi tekirina kye kijja kututwala wadde okutwala. Tandika. Otandika otya? Tandika. Otandisa ki? Tandika. Kiki olina mu mukono gwo? Tandika ate tandika kaakano. Oba kitono, oba kinene, naye tandika. Lw'onoolaba omukisa gw'omukono gwo. Nkwagala nnyo. Weewale kwekuumira ku Delta TV. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Ntake Bakery abakozi b'eŋŋano Kaswa Home Baking Flour eŋŋano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited.
Delta TV. Tukole. Kankwanjulire King's Choice Junior School evumba busiika essomero Ssaabasajja Kabaka lya Omuzira-mbazi wa 2011 oluvannyuma lw'okuwangula entanda ya Buganda lirina UNEB certificate lye linnantameggwa wa busiika Town Council mu PL y'emyaka gyonna ebisulo birungi ddala abalenzi n'abawala eddiini ebitone by'abaana omuli okuyimba King's Choice Brass Band omuli abaana abanyanyagiza omulere ebyemikono byonna omuli okwokya ebyuma enviiri ebyalaani okukola engatto sabbuuni n'ebirala byonna tubiyigiriza abaana endya nnungi ddala tulina school farm amazzi amasanyalaze wamu ne standby generator byonna weebiri security ku ssomero eri ggulugulu wamu ne CCTV cameras wonna abaana tubazimbamu obuntu bulamu okwekkiririzaamu n'okwezuula King's Choice tusange ku kkubo eriva ebusiika ngodde ziroobwe tuli ku nooti 7726 King's Choice Junior School, the solution ground. King's Choice Junior School, in God we trust. Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi w'amakago bwa President kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 35 kwakubaawo ku Lwokuna nga 13 August 2026 okutendekebwa kutandike nga 17 August 2026 mu bifo bino ku katale k'ewandegeya Mulago Catholic Church, All Saints Church of Uganda Mutundwe, Nakulabye Kiwuunya, Our Lady of Fatima Catholic Church, Luzira Prisons, St. Stephen's Church of Uganda Luzira, Subway Crescent Towers Roundabout, Wabigalo Parish Community Hall, Butikura Parish Catholic Church, Kigowa Ntinda, ne Makerere Kikoni Community Hall. Okwewandiisa n'okutendekebwa bya bwereere. Okwewandiisa jangu ne photocopy ya National ID eyiyo ey'omuzadde w'omwana atanaweza myaka 18 oba ey'omuntu akulabirira nga kuliko stamp, omukono n'ennamba y'essimu ya LC1 n'obufaananyi buna obwa passport bwakeekubya. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 76 14 45 62 nooti 4 34 34 57 oba nooti 4 34 34 58. Musa, mbayonga ebya bulijjo. Bannange Musa ekisooka capati zo ziwooma, ziwunya akawoowo, ate nga ziba nnyonjo. Oyo y'entake. Nkozesa Kaswa home baking flour. Ekireetera capati zange okuba nga ziwooma ate nga zigonda, ate ekyama ky'okuzifumba nga nnyonjo kozesa butto wa ntake supu. Ky'ogamba obuyonjo buva mu ntake supu. Ntake supu galeka n'amasavu mu mubiri, ate ekirala aleka fulampaniyo oba entamuuyo nga nnyonjo. Kati by'ebipimo biri bitya? Ntake Thupu Cooking Oil ali mu bipimo bya mils 25 okutuukira ddala ku liita emu. Musange mu maduuka gonna ne supermarket ekuli okumpi. Ntake Thupu akolebwa Ntake Group of Companies e Nalukolongo. Mama mugambe Ntake Supu! Mujawa mugambe Ntake Supu! Ntake Group, your everyday need. Batbali Theatre ekitabangawo weewiki namba nga yakuseka. Comedy Junction muliro ku Saturday nga 15 August ne Sunday 16 August ku ssaawa 9 nemwe yakawungezi endaga 2 buli lunaku. Comedy Junction muliro agata ba comedian bonaku Batbali Theatre ne bakusimbula comedy muliro sagala kulimba bintu bya kusesa kuseka na kutyetyemuka abemchibi Twisruwaga Sembusi Patrick Hishamikani Kasule Leye Kachapizo Kamya Botsa Serunkuma Katumba Faizo Seruwoza ne comedian bonna b'oludde okulaba b'omanyi ne b'otamanyi ojja n'obutambaala obuwera oli waddemba okusekanga bw'oyagala wanyiiga wafuna stress olina depression oba yakutama jangu osekeko tukuwadde wiiki namba nga yakuseka nkukakasa ojja kuseka okuva lw'ogula tikiti otule ng'oseka olabe ng'oseka ofulume ng'oseka oddeyeko oseke okomewo era oseke. Comedy Junction muliro ku Batbali Theatre nga 15 ne 16 August hatusibwako. Batbali Theatre ndagire Mariam Media, Spice Sounds, Delight Media, Delta TV, Tukole, Tint Electric, Centenary Bank, Netau. Spice up your breakfast with Prestige margarine, easy to spread and fortified with vitamins A, D and E in the original and vanilla flavor, turning everyday moments into quiet indulgence. And now, a delightful new experience unfolds. Introducing Prestige Fruity, a luscious fusion of creamy spread and strawberry flavor, bringing everything you love into one simple, delicious layer. No extra spreads, just pure fruity satisfaction in every bite. Prestige margarine, sprayed it, taste it, love it. Available in all shops and supermarkets nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikuwo, Kampala.
ye Delta TV tukole. Aweewaawo AMASUKKULUMU ekitundu kyaffe kino ekyokubiri nzikiriza ate nkigulewo ne minisita w'ebyobusuubuzi kw'ossa n'amakolero Honorable Sanja Tana akukkulumidde abasuubuzi abo abasuubula omuceere okuva ebweru w'eggwanga ate ne bagukusanga baguyisa ku nsalo y'e Mutukula. Ono kyagamba nti kikyamu era kittatana akatale k'eggwanga lino. Minisita ono aweereddwa era ng'awerekeddwako Ssenkulu wa Private Sector Foundation Uganda Stephanie Asimwe basinzidde wali ku media center wano mu Kampala ne bakakasanga we basunsudde ekampuni ziwerya ddala 25 okubanga ze zokka ate zikirizibwa okubanga ziyingiza omuceere mu ggwanga oluvannyuma lw'okubanga ze zisobodde okubanga zituukiriza ebisaanizo. National Development Plan 4, the government has identified four pillars of growth that are going to propel us as Uganda, as a nation, as a region, from an economy that is currently about $69 billion in GDP to a tenfold, we're calling it the tenfold growth strategy, to a GDP of $500 billion by 2040. Three unique selling points that no other country in the world has. One is that we are home to source of the Nile. Two is that we are home to the endangered species, the silverback gorilla, which is predominantly found in Uganda, and three, the Rwenzori Mountains, which is the only snow-peaked mountain that sits on the equator. For your information, it is true those trucks were there 2 weeks ago. They are no longer there because I signed a 2 weeks moratorium to allow all those people who had bought rice, Simani, they bought rice in gardens and what, and we have told them, okay, you bring it, but we are going to subject that rice to a test. We have the machines in Namronge, we have the machines in Naro that can check whether this rice actually was grown in Pakistan or in India or it actually grew in Tanzania. We are not going to allow the foreign rice to come and evade taxes when they are branding it as an East African product. And it is not affecting the price. We are ready to host you come 18th and 19th September. The preparations are well in advanced stages, and we are, as a government, have been running under national development programs. So my predecessors, and under the wise leadership of His Excellency the President, have been running the country using the National Development Plan. So we have a National Development Plan. We started from NDP 1, National Development Plan 2, National Development Plan 3, National Development Plan 4, which is the current National Development Plan. Ate eyonga tovuddeyo ye Kamalabyonna wa Buganda owekitiibwa era munnamateeka Charles Peter Mayiga ye avumiridde emivuyo egyeyolekedde mu kaluluko bwa Ssentebe ke twakakuba emabega era bw'atyo n'alabula abo abeerimbise ku bwa Ssentebe abataalondeddwa okubeera abeegendereza kyokka ne beesiba ku bukulembeze bw'ebyalo tiboolekedde akaseera akazibu kubanga abantu okubeera nga kyongera obutabanguko ku byalo naddala mu ggwanga mu ebyo ebyalo bye balonzi. Katikiro okwogera bino abadde wali mu bimuli bya Bulange bw'abadde atikkula oluwalo okuva mu bantu ba Ssaabasajja abaviidde ddala mu masaza okuva Singo, Buddu, Busiro kw'ossa n'amalala. Okulonda ku bassentebe bw'oku byalo mu ggwanga kwabadde mu buvuyo bungi nnyo okwawukanako n'okulonda okuze kubaawo mu ggwanga nga mu bitundu ebimu eby'eggwanga abalonzi balumiziddwa nga waliwo n'abakulembeze abalangiriddwa ku kifuba nga tebayiseemu ekintu ekyasinze okwewuunyisa abalonzi. Embeera eno eviiriddeko Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga okuvumirira emivuyo gino bw'atyo n'ajjukiza abakulembeze abataalondeddwa kyokka ne beesiba ku balonzi nti bandiviirako akabasa mu ggwanga. Naye abalondeddwa tubayozaayoza
ate n'ebyo ebirumira mu byegendereze bijja tuleetera emitawaana. Ti omuntu abeera nabo abeera abamanyi, abeera abategeera, nabo babeera bamumanyi. Kyemuva mulaba nga kibi nnyo okulonda ku mutendero ogwo bwe gubeeramu emisinde ne kibooko. Kibanga ekitegeeza nti aleese emigga ayagala kulwanya bantu ba ku kyalo. Bwe kuba kulonda nga bano beemupi Patrick Nsamba, kubanga ekitundu kyatwala kiba kinene, n'abantu baatwala bona tayinza kubamanya muntu ku muntu. Naye ku kyalo abantu obeera obamanyi. Kati ate bw'obalwanyisa ku kyalo kiki kyogezaako okukola? Olutalo olutuuse ku kyalo abantu balwanire obubwairo si esooka kiswaza era tukivumirira. Katikkiro Mayiga agamba nti obukulembeze obutalimu mazima nga bwe butawangaala era temuli bibala. Kaakati mwe abalondeddwa musuubirwa okutegeera ensonga eziri ku byalo byammwe. Musuubirwa okutegeera emirimu abantu b'oku kyalo gye bakola. Wano mu Buganda abasinga balimi, kuliko n'abalunda, kuliko n'abasuubula n'emirimu emirala. Era mulimo gwa LC okukubiriza abantu ku kyalo buli omu abeeko kyakola. Tetwagala byalo mu Buganda bitalina mmere. Kati omusana gubadde gwaka naye tumanye enkuba egenda kutonnya. Abantu ebisambu babikandudde. Tetwagala kyalo kitalina mwanyi. Ow'omumbuga bw'atyo ayozayozezza abawangudde akalulu kano mu mazima, bw'atyo n'abajjukiza okufaayo ennyo okusoosowaza obuweereza eri abantu bwe bagenda okukulembera awatali kwawula mu bibiina. Tegeeza nti obuweereza bw'erosi tebuliimu ndowooza ya bibiina bya bufuzi. Gwe yalondeddwa oyinza okuba wa NRM, oyinza okuba wa NUP, naye obuweereza ku kyalo tebuliimu langi. Era njagala okukakasa bano abalondeddwa nti abanaasosola be babeera nabo bajja kulemwa n'obukulembeze bujja kubalema. Katikkiro bw'ati ajjukizza bassentebe bano okufaayo ennyo okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka obususse ku byalo nga n'ababeera babwenyigiddemu balopebwa mu mbuga z'amateeka. OLC eyalondeddwa alina okulaba nti ekyalo tekibeerako mbeera etabangula mirembe, kubanga bwe gitabanguka ekyalo tekikula. Era OLC omutuufu atali ono eyabbya akalulu, OLC omutuufu omubbi ku kyalo abeera amumanyi, kubanga abantu aba bamanyi. Era mubakwata ababbi mubakwase poliisi. Ennaku zino obubbi bw'emmwanyi buli bulala, buli wantu. Omuntu tayinza kusiiba mu nnimiro ng'alima mmwanyi ze oba kasooli we, ate kyala kimpadde najja mmwanyi n'azitwala. Bino byonna Katikkiro Mayiga abyogeredde ku mbuga enkulu e Bulange Mengo bw'abadde atikkula abantu ba Kabaka Oluwalo nga bano bavudde mu ggombolola ez'enjawulo mu masaza okuli Buddu, Ssingo, Busiro n'amalala mangi. Ensimbi esoba mu bukadde 140 ze zikuŋŋaanyiziddwa mu nteekateeka eno eya Luwalo lwaffe, nga wano Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abantu ba Kabaka abagijjumbidde. Bannange okukiika embuga mwebale nnyo, mwebalire ddala okuli ne bannamukago aba Rotary. Ssebo Kamala byonna omwanika wa Buganda nga bw'eri enkola ye mu Buddamula gye wamukwasaako gye wamubegulirako atera okutematema ebyeggwanika. Yatugamba nti ku mulundi guno ssente ezinaava wano zonna agenda zitera ku pulojekiti y'eryato eddwaliro ery'oku mazzi. Zezo ensonga z'aba chairman n'okutwala Oluwalo. Kakati ate bwe tuyongerayo bwo obulabirizi bw'emikono obutongozza emijoozi egigendereddwamu okuba nga ate badduka emisinde egy'okusonda ensimbi ez'okuba nga ate baddaabiriza lutikko eno ey'emikono. Okutongoza kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bw'emikono Right Reverend Enos Kito Kagodo wali ku kitebe ky'obulabirizi buno.
ensonga eno guno 2026 twagitandika emyaka 2 emabega 2024 era mujjukira twalina owekitiibwa ennyo Katongole n'adduka yali omuddusi omukulu era n'atuwa ssente nnyingi miliyoni 10 era tukoze bulungi. Omwaka ogwaddako 2025 twadduka twalina engineer Liki naye n'atukola bulungi era omuddusi omukulu. Ate n'omwaka guno gutuuse twebaza olw'omulimu gwa Cathedral okuba y'ensonga enkulu. Mwenna abali wano n'abampulira omulimu ogwo mulimu gwammwe. Kati waffe Ssaabalabirizi ali mabega wa kuzimba Cathedral eyo ate yatuwa target ya mwaka gujja kubanga akomawo emukono abeere omukristaayo w'ekkanisa eno omukulu naye ayagala akomewo ekkanisa eno ng'ewedde zisinga. So tubayita mujje kabonero kakulu eri eggwanga lyaffe n'ensi yonna ey'okumanya Katonda. So gino emisinde gigenda kubaawo nga 3 omwezi ogw'Ekkumi. Gibadde gya 29 naye ate tujja kubanga twetaba mu kulongoosa Clean Uganda campaign. Kubanga programu eyo nnungi, tukooya obucaafu bungi nnyo tusobola okweyambayambako ne bukendeera. Kaakati olunaku olukulu tujja kuba ku programu eyo ya gavumenti naye nga 3 ate tujje tudduke Okitoba. Tugenda okudduka okukulu kugenda kuba wano emukono. Tugenda kuba wano emukono nga tusimbuka. Omwaka oguwedde twalina abantu abakunukiriza 1,500 abantu nga ekisaa kyonna kijjudde. Ate abantu nababe banyumirwa nnyo duyiro, banyumirwa nnyo dansi eyo, akaseera kaba kalungi. Wakiri jangu obugumemu osale ku masavu. Twebaza bajjajjaffe abazimba ekkanisa eriwo kaakati yafuuka lutikko. Ekkanisa eyo yazimbibwa nga nto, bantu bazimba kkanisa yaabwe ya kyalo. Batunyumiza buloka bazeetikkanga mayiro okuva Ntaawo, amayinja nga gava Ngogwe, alusi nga batambuza bigere ne bazimba ekkanisa eyo. Era ngumu nnyo, y'ensonga kitwagirekawo ng'ekijjukizo ate ng'eregera kutuyambako ne mu baana. So erina omugaso munene. Going to another level, and I'm encouraging us, do not move with the money, use the digital channels. We have the agent. Weewaawo n'oluvannyuma lw'emboozi eyo ate nzikiriza tuwummulemu katono tukomawo n'amasukulumu gaffe gakyagenda mu maaso. Eno ye Delta TV tukole. Fuuka binojjo ne Delta TV tukole! Wewangulira omudidi gw'ensimbi, wangula ensimbi enkalu, cash, faranga, ate ozifunirawo, kagwirawo, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye, 8 kadaala. Obeere namukisa, anaawangula ssente wano ku Delta TV tukole. Oteekako 2000 zokka, n'owangula omudidi, ate zijjirawo ku ssimu yo, ng'ofuuka binojjo. Nkugambye, fuuka binojjo wano ku Delta TV tukole. Teekako 2000, osirike, nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 8 kadaala. Osirike, tunulire essimu yo, osirike, swama aka message, owangule ssente, mufuuka binojjo wano ku Delta TV tukole. Parliamentary ekitabangawo ewiiki namba nga yakuseka
Comedy Junction muliro ku Saturday nga 15 August ne Sunday 16 August kusawa mwenda ne mwe yakawungezi endaga bilibili buli lunaku. Comedy Junction muliro agata ba comedian bonaku Batfare Theater ne bakusimbula comedy muliro sagala kulimba bintu bya kuseka na kutyetie muka abemchibi Twisruwaga Sembusi Patrick Hishamikani Kasule Leye Kachapizo Kamya Bota Serunkuma Katumba Faizo Seruwoza ne ba comedian bonna boludo okulaba bomanyine botamanyi hojalo obutamalo obwera oli wademba okusekanga bwoyagala wanyiga wafuna stress olina depression oba yakutama jangu osekeko tukuwadde wiki namba nga yakuseka nkukakasa ojja kuseka okuva lwogula tikiti otule ng'oseka olabe ng'oseka ofume ng'oseka odeye ng'oseke okobe wera oseke Comedy Junction muliro ku Batfare Theater nga 15 August hakutusibwako Batfare Theater ndagire Mariam Media Spice Sounds Delight Media Delta TV tukole Tint Electric Centenary Bank Netau. Alo. Sebo mwami mukasa. Mutiane yo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabusenga bimeka? Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saa 5. Dedda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Ati ne value ekitundu yalinnya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. Kampala City Grammar Nursery and Boarding Primary School Mutundwe ly'essomero lyokka gy'ogenda okuleeta omwana wo n'ayitira mu ddaala erisooka mu byenjigiriza. Tusomesa bulungi abaana, tukulembeza ddiini, ebyemizannyo tubijjumbira, security ku ssomero eri gguluggulu, kamera zeetoolodde essomero lyonna, environment omwana wo gy'asomeramu ya mulembe emusobozesa ddala okuyita obulungi ebigezo. Nursery section yaffe nnungi ddala. Tuva ku kibiina ekya nursery paka ku kibiina ekyomusanvu era nga tulina center number ku ssomero. Tulina entambula eri abaana abava ewaka. Boarding section yaffe nnungi era abaana tubaliisa bulungi. Tuleetera omwana wo togenda kwejjusa kuba 0705 640 880 0705 640 880. Kampala City Grammar Nursery and Boarding Primary School Mutundwe. In God we trust. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikuba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Eno ye Delta TV tukole. Weewaawo kakati ate wakati nga abakyala bakyagendera ddala maaso mu ggwanga n'okutwaliza wamu nga bakyagendera ddala maaso mu ggwanga okujaguza olunaku lw'okuyonsa abaana, ye minisita w'ekikula ky'abantu Henry Tumukunde Karugo nga bakwatidde wamu ne commissioner oba assistant commissioner wa family affairs ministry ya gender labour and social development Lucy Otto bakubiriza abazadde b'eggwanga bulijjo okufaayo eri amaka gaabwe kosa n'ezzadde lyabwe. Bino babyogedde mu lukungaana lwe bakyuziza wali olwa corporate mothers summit 2026 nga luyindidde wali ku Hotel Africana. Ng'eggwanga likyali mu kujaguza olunaku lw'okuyonsa mu nsi yonna, olwaleero ekitongole ky'obwannakyewa ekya Zai Smart Consultants International bategese olukungaana gaggadde olutuumiddwa Corporate Mothers Summit 2026 nga lugendereddwamu okukuba empenda ku butya bamaama bwe bayinza okukwasaganya amaka gaabwe awamu n'emirimu gyabwe, era bano basomeseddwa obukodyo obw'enjawulo. Olukungaana luno lwetabiddwako minisita w'ekikula ky'abantu Lieutenant General Henry Tumukunde era abadde akiikiriddwa Otto Lucy
Kivumbi amyuka kaminsona mu minisitule y'ekikula ky'abantu kusa n'abakungu abalala bangi. Obubaka bwa minisita w'ekikula ky'abantu General Henry Tumukunde busomeddwa Otto Lucy amyuka kaminsona mu minisitule y'ekikula ky'abantu. Our economy is heavily reliant on the brilliant minds and industrious hands of women. Yet African corporate spaces are still catching up to the realities of the modern working mother. We must recognize that we cannot achieve the Africa we want if our workplaces continue to systematically disadvantage young mothers. Minisitiri asabye bamaama okufaayo eri famire zaabwe kubanga beetaaga okukwasibwako era ne yeebaza Sheikh Radhia Namakula olw'okwagaliza abakyala banne. Encourage fellow women to pray, to work smart, take care of themselves and their families, and not to break the family because they need the family support. It is now my distinct pleasure to declare this corporate women's summit in commemoration of the World Breastfeeding Week officially opened. Florence Nakiwala Kingi okuva mu ofisi y'omukulembeze w'eggwanga akubiriza abakyala okufaayo ennyo eri famire zaabwe. Era omutima gw'omukyala muli gwino okubeera nga gwenkana n'omutindo gwe twogerako. Katonda natuuka kuzaala teweetantala byakuzaala naye bw'oba ozadde alhamdulillah Katonda akuwadde omwana mulabirire bulungi. Bw'oba olemereddwa tutuukirire na amaka agalabirira abaana wano mu Kampala, tutuukirire poliisi, tutuukirire abagabi b'obuyambi bajja kuba bakuyamba ffenna tuyonsa abaana baffe bakulenga ffe be twakula. Sheikh Radhia Namakula era nga y'omutandisi w'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Zai Smart Consultants International atubulidde ekigendero ky'olukuŋŋaana luno olwa Corporate Mothers Summit 2026. Tubadde tugamba nti nno maama anaabikwasaganya atya omulimu gwa ofiisi n'amaka. Ffe tugamba kuziya consultant maama talina kufiirwa maka ge lwa mulimu ate maama talina kufiirwa mulimu lwa maka ge. Era olwaleero tuyise obukodyo tubikwasaganya tutya byombi ne bitambula bulungi. Mbadde n'enjiri eya amaka amalungi, amaka agatebenkedde akatali mu butabanguko. So tuyige okusigira ebintu ebitonotono tukole ebinene. Sheikh Radhia era aliko obubaka bwawadde abakyala b'eggwanga lyattu Uganda wakati nga bali mu kujaguza olunaku lw'okuyonsa mu nsi yonna. Abakyala mwenna mbagamba ekigambo kimu nti nno tolekaawo mulimu lwa maka ate tolekaawo maka lwa mulimu. Sala amagezi obikwasaganye byombi tubyetaaga. Tukwetaaga ng'oli corporate naye ng'oli mother. Abalala beetabye mu lukuŋŋaana luno be twogeddeko nabo baliko bye batubuulidde. N'olw'ensonga eyo enteekateeka ffe gye twasaawo okulaba nga minisitule y'ebyenjigiriza ekolaganira wamu ne minisitule y'ebyobulamu ate ne minisitule ya Gender, Labour and Social Development okulaba nga ffenna tukwasaganya omuzadde ono muyambako, omwana omuyambako, ate oba oliawo n'ebyobulamu okulaba nga buli omu abifuna. N'olw'ensonga eyo bamaama abakola tetubalekeredde. Era tubakubiriza single mother mu kifo ky'ogenda okusaba ssente buli kaseera okuva ku ba baby daddy bube nga waliwo kimwekolera. Oba tofunye mulimu beerawo kwotandikira. Kubanga n'abakyala bwe tulabye eri wali poorest of the poor nga bagenda ku border za Uganda zonna osanga abakyala batasomye abatakoze eki naye nga bafunawo kibatradinga tubayita small cross border traders. So naawe beerawo kyoba okola oba ng'oyimirizaawo family. There is nothing very beautiful like being independent from all the kind of burdens. Motherhood is no mean feat. Motherhood requires your total energy, your total submission, and also freedom. Aksam Chinara, Delta TV, AMASUKKULUMU. Wow, AMASUKKULUMU ku 3 nzikiriza ate tugafundikirire awo wennyini ate nga mbagaliza ekiro nitusinkane nate olunaku olw'enkya tova ku Delta TV bingi bye tukyakuleetera tewerabira zukka naffe programu yaffe goloka tukole ate masaawo ne tukwongerayo ne programu endala nnyingi nnyo ne programu yaffe entanda y'obulamu ate tosanidde kugisubwa ssaawa 4 paka ssaawa 5 olunaku olw'enkya musula bulungi tusinkane nate olunaku olw'enkya wabula tewerabira tugoberera ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu Facebook, YouTube, TikTok
kosane X okusigala nga ate ogoberera byotasobodde kubanga olaba ku ssimu yawo wenyini wonna woba oli ku boda mu taxi oba mu ddyo osobola okubanga ate osigala otugoberera. Musule bulungi. Eno ye Delta TV tukole.